would like to just add that in Hungary also there is a headache medicine society, and all medical university has a headache center. So it's really recognized as an important disease and topics. And so therefore it's a great pleasure for me to welcome the speaker today, Dr. Péter Szach and Dr. Ria Luhar, and from Hungary, Dr. Délia Sok. I hope I pronounce the name correctly. And this is the so-called Mind and Brain and Gut Center, Hungary, where we, and actually Professor Meckler, introduced this excellent lecture series during the pandemic when we couldn't meet in person, and that provided for young doctors and students and residents the possibility to learn about the neurology. And otherwise, these young students usually go to United States, to Buffalo, to the Dent Institute, and also to Houston, and spend there a month or so to learn about neurology, various aspects. So this lecture series is really to overcome these difficulties. And as Dr. Meckler said, you can go to the website and listen previous lectures. So if somebody wants to be a good neurologist, this is the best opportunity. So today, let me introduce Dr. Péter Szach. She's an MD, MPH, and he's a headache and facial pain fellow at the Hartford Healthcare Headache Center. And it's in Connecticut. Dr. Szach earned his Master of Public Health at the University of Michigan in Ann Arbor. He then earned his medical degree and completed his medical internship in neurology residency at University of South Alabama in Mobile. He's a board certified in neurology by the American Board of Psychiatry and Neurology. Dr. Szach has advocated for patients in neurology on the Hill, headache on the Hill, and mice for migraine. He was selected to attend the 2022 International Headache Academy and was awarded in Frontiers in Headache Research Scholarship from the American Headache Society for Clinical Research on the safety and efficacy of a new drug in the elderly. He will join the University of Nebraska Medical Center as an assistant professor in the Department of Neurology Sciences. I have been in that medical center. I was a very nice, well-equipped facilities. The other speaker will gonna be Ria Luhar, doctor. She is also a headache and a facial pain fellow at the Hartford Healthcare Headache Center in Connecticut. She earned her medical degree at Western University of Health Sciences in Pomona, California. She completed her neurology residency at the University of Connecticut School of Medicine, where she was the chief resident. She's a board-certified neurology by the American Board of Psychiatry and Neurology. She is passionate about the headache advocacy, participating in Headache on the Hill and the Mice for Migraine Act Now program, and she has published 2 peer-reviewed journal articles and 1 book chapter, and has delivered more than 30 poster presentations at various neurological society meetings. She was selected to attend the 2022 International Headache Academy and was awarded the Frontiers in Headache Research Scholarship from the American Headache Society for Clinical Research on the safety and efficacy of the CGRP monoclonal antibodies for prevention of migraine in the elderly. And I think that it is a great topic, and especially because I'm an experimental scientist, it's very difficult to study the pain in animals. It's very special in human, the headache. And so therefore, it's very important that the clinicians are doing research on this topic. So with that, I would like to ask Dr. Péter Szach to start his lecture.
Thank you for the very kind introduction, Dr. Kohler, and thank you, Dr. Meckler, for inviting us to speak today. I'm just going to pull up the presentation. Are you able to see this? Yes, it's perfect. Okay. Well, yo napo, good day. I hope I said that correctly. Yeah, better than I did with your name. Today's topic will be potential drug-to-drug interactions in headache medicine. And this topic is important to me because this helps us prevent any unnecessary risks with this basic understanding and concepts of this topic. The objectives today will be to review the cytochrome P450 system, to understand the potential for drug-to-drug interactions in headache treatment, and to review relevant pharmacokinetics in headache treatment. So first, before I discuss the specific drugs and Dr. Luhar discusses her topic, I'd like to go over the basic physiology so we have some understanding when we discuss the drugs, kind of the understanding of why there can be drug-to-drug interactions. So many of the drugs today we'll be discussing will be oral drugs. However, pharmacokinetics, so basically this is the process of absorption, distribution, metabolism, and excretion, and this determines the concentration of drug delivered to the target effector molecules. When we talk about bioavailability, it's the fraction of the drug available to the systemic circulation. Oral, subcutaneous, intramuscular, rectal, sublingual will be less than the IV route. And it's less than 100% bioavailability due to the reduced absorption and drug metabolism or elimination prior to entering the circulation. When a drug is administered by the non-IV route, the peak concentrations can occur later, and they're also lower than the same dose given by the rapid IV injection. This can be due to reduced absorption because the drug is incompletely released from the dosage form. It could undergo destruction at the site of administration, or there could be physicochemical properties such as insolubility that prevents complete absorption at the site of administration. So first pass elimination, which is also known as pre-systemic elimination or pre-systemic extraction. When a drug is taken orally, it reaches the enterocyte, and from the enterocyte, it can either be metabolized, it can be excreted into the intestine, or travel up the portal vein. When a drug reaches to the hepatocyte, similarly, it can be metabolized, it can be excreted in the bile, or go to the systemic circulation. So you see that the human body does several filters or protective mechanisms when something is ingested orally, and that also affects how the drug's side effects and clinical efficacy can be affected as well. One drug transfer molecule I want to mention is the P-glycoprotein. This is on the apical aspect of the enterocyte, and it's in the hepatocyte, and it helps limit drugs to systemic circulation. The P-glycoprotein mediates drug efflux from the cerebral capillaries and also limits drug brain penetration. We'll be mentioning the cytochrome P450 enzymes in this talk, and just to also give some basic understanding of even when you're seeing this enzyme name, just a refresher. So for example, the CYP2D6 enzyme, when we see this formulation, this enzyme name, CYP, CYP stands for cytochrome P450. The 450 refers to the absorption band at 450 nanometers at the reduced form. The next character, 2 is the family. So proteins with less than 40% homology are placed in separate families. After 2, you see the letter D, this next character, and this is the subfamily. So proteins with greater than 55% homology are placed in the same subfamily. And then the last character is the number 6, and this is the individual family, individual enzyme. This is important to know also because the CYP2D6 enzyme may have different abilities to metabolize in different individuals due to polymorphisms. And so genetics also can affect this as well. And also in some population studies, because we'll be talking about newer drugs, when they study the drugs in these large clinical trials,
Sometimes comorbidities exclude the patient from the trial, or patients may have an atypical metabolism, so they don't meet the side effect profile that most of the population has. And so that's always good to keep in mind that there's a lot of variability in this. Some basic terminology that we'll be using. Substrate. A substrate's a medication metabolized by an enzyme. Medication can be a substrate for multiple enzymes. And that's important because if a substrate has multiple enzymes, or if it's just metabolized by one enzyme, then an inhibitor or inducer of that enzyme could have significant effects. What an inducer is potentially another drug or another substance that increases drug metabolism. So examples would be rifampin, phenytoin, phenobarbital, modafinil, and carbamazepine. Inhibitors, these decrease drug metabolism conversely. And so examples would be cimetidine, fluoxetine, ketoconazole, sodium valproate, and ciprofloxacin. It's good to keep in mind that higher doses of substrates can saturate the CYP450 pathways. So that begs the question, can you combine GPANs, for example? In addition, drug response is related to free versus total circulating plasma drug concentration. So many drugs circulate in the plasma partly bound to plasma proteins. This is good to note because in CKD or liver disease, where protein binding may be decreased, this may affect the drug action, and you may have an increased effect of the drug. Even in the absence of any type of end-stage kidney disease or renal clearance, in elderly patients, the renal clearance may be just naturally reduced by 35 to 50%. This is important when dosing medications in patients who have normal physiology, but sometimes over time, renal clearance can be reduced. So just some examples. Verapamil. Verapamil inhibits the P-glycoprotein, and this is an example of a drug that has extensive pre-systemic metabolism. So for example, 40 to 120 milligrams of an oral dose of verapamil is approximately equivalent to 1 to 5 milligrams IV. In another example with the CYP2D6 enzyme, this is an enzyme that's inhibited by a TCA, a tricyclic antidepressant. So amitriptyline, nortriptyline are common migraine preventive medications. And some of the substrates for CYP2D6 relevant to this talk would be metoprolol, timolol. And an example with codeine is that codeine is a prodrug. So keep in mind that the drug could be a prodrug, which means that after it's metabolized, the therapeutic and the active form affects the body. So if an inhibition of the CYP2D6 enzyme could cause reduced morphine effects or analgesic effects of codeine. And to talk about genetic polymorphism, genetic variants. So for example, with celecoxib, this is actually affected by CYP2C19 enzyme. So patients with genetic variants in that enzyme could be poor metabolizers and may have exaggerated effects. And really, we're more concerned about exaggerated side effects. So for this example, would be celecoxib. Could be increased stomach pain. It could be potential ulcer. Codeine, this is metabolized CYP2D6. So patients who are poor metabolizers have a decreased bioactivation and decreased drug effect. Conversely, patients who are ultra rapid metabolizers can have morphine-like adverse effects to maybe a similar dose or a lower dose. Tricyclic antidepressants metabolized by CYP2D6. In poor metabolizers, you can have increased adverse effects. So for example, I saw a patient a couple of weeks ago. It was a gentleman in his 60s who had few comorbidities and we were treating for chronic migraine. I started him on nortriptyline 10 milligrams, which is a very, very small dose. Most patients can tolerate this well. At the second week on 20 milligrams, he started experiencing nausea and dizziness. We decreased the medication back to 10 and eventually had to stop nortriptyline because of these adverse effects. This would be an example of seeing a patient, prescribing something very low, going slowly upwards, and then having quick clinical follow-up to see how they're doing, whether it be a message through electronic medical records or a phone call. And because of the clinical results, potentially this patient may have had poor metabolism of the TCA, and that's an example of a genetic variant. With metoprolol and timolol, a poor metabolizer can have an increase in beta blockade.
And just some other general comments about drug-to-drug interactions. So ritonavir, which is not something specific to migraine, but it's interesting its use because of its CYP3A4 inhibition. It's a very potent CYP3A4 inhibitor, but it's sometimes added to anti-HIV regimens, not because of the antiviral effects, but because it decreases clearance of other anti-HIV regimens. Grapefruit juice, which you'll hear later on in the lecture, this inhibits the CYP3A and P-glycoprotein. And CYP2D6 is also inhibited by other headache medications such as haloperidol, chlorpromazine. Other medications are used for other disease processes that could be present as a clinical history in a patient, like quinidine, fluoxetine, paroxetine. Also, indomethacin and celecoxib, which Dr. Luhar will talk more about, can antagonize antihypertensive effects of the beta blockers, diuretics, ACE inhibitors, and other drugs, resulting in elevated blood pressures. And next, I'd like Dr. Luhar to continue. Right. So drug-drug interactions can either cause ineffectiveness of any kind of drug that we prescribe or potentiate its side effects. There's so many types of P450 isoenzymes and subclasses and subclasses, but there's 6 distinct P450 isoenzymes that are commonly considered and talked about. And majority of these isoenzymes are located in the liver, but extrahepatic metabolism can also occur. Next slide. Today, we will go through a variety of medication classes that are used in headache medicine. So we'll go through NSAIDs, triptans, tricyclic antidepressants, topiramate, and then finally wrap it up by gepants and CGRP monoclonal antibodies. Next slide. So here we see, this is an image that is taken from first aid book. Maybe the medical students are familiar with this image. This is the arachidonic acid pathway, and it really is helpful in understanding how a lot of our NSAIDs work, as well as acetaminophen. So acetaminophen is a reversible inhibitor of cyclooxygenase, and this is mostly in the central nervous system. It's inactivated peripherally, and it's also an antipyretic and an analgesic, but not really an anti-inflammatory. On the other hand, we have COX inhibitors. So there's 2 types of COX inhibitors, COX-1 and COX-2, which most of the NSAIDs will inhibit, both of these, COX-1 and COX-2 enzymes. And then there's COX-2 enzyme inhibitors. Celecoxib is a drug that is selective COX-2 inhibitor, and it will stop this arachidonic acid pathway. So it's important to distinguish between these. So let's talk about some aspirin. Aspirin is an irreversible inhibitor of this COX pathway. And as a result, it leads to decreased synthesis of the thromboxanes and decreased synthesis of prostaglandins, and this will over time increase the bleeding time. Whereas all the other NSAIDs are reversible inhibitors of both COX-1 and COX-2 enzymes. Why is this distinguished? Why is it important to distinguish this? So celecoxib is found in inflammatory cells and also the vascular endothelium, and it mediates both inflammation and pain. And COX-1 usually actually spares a gastric spares the gastric mucosa, so celecoxib will generally cause less GI corrosive side effects. So that's one reason that it may be given. Next slide. So next, I'll talk about how NSAIDs interact with a variety of other drugs that we may be commonly prescribing or are prescribed by other physicians, such as NSAIDs with diuretics. So trigeminal autonomic cephalalgias, or TAC, may frequently require long-term NSAID use, such as long-term use of indomethacin. And this medication
If a patient is already on some sort of a diuretic for treatment of hypertension, well, our patients do need to be educated to avoid medications that can cause volume depletion, like diuretics. And all medications that are blocking COX-2 are potentially nephrotoxic because they can reduce the blood flow to the kidneys and prevent this prostaglandin-mediated vasodilatation. And this is especially true in patients who are already dehydrated. And if they're not drinking enough water and dehydrated, you give them a diuretic, they'll be further dehydrated and giving them an NSAID. Next slide. NSAIDs have, can cause bleeding, and so does anticoagulants like warfarin. So there is an increased risk of bleeding because of this prostaglandin inhibition that's caused by NSAIDs. So you have to be cautious with combination of prescribing NSAIDs to patients who are on warfarin. And you'll see your patients come back to you if they're on indomethacin and they're going for some sort of a surgical procedure. The surgeon will ask the patient to ask their headache specialist to stop their indomethacin and give alternative forms of prevention. And you may have to stop the NSAIDs. Next slide. So NSAIDs and ACE inhibitors and ARB inhibitors, this was interesting to me because I, prior to preparing for these talks, I didn't know this drug-drug interaction between ACE inhibitors and NSAIDs, but they can promote hyperkalemia. And this is with the renal pathophysiology. It promotes it by lowering the renal renin secretion, which is mediated by this prostaglandin production. And it impairs the ACE2 induced aldosterone release, and it results in the fall of aldosterone and thus reduced potassium excretion and thus increased potassium in the body. Next slide. SSRIs can cause potentiation of antiplatelet effects of NSAIDs. Next slide. Here's a patient case to break it up. So we have a 44-year-old woman. She comes in without any medical history. She comes in for this daily continuous left temporal headaches that are accompanied by ipsilateral photophobia, ptosis, and intermittent nasal congestion. And you're suspecting that this patient may have trigeminal autonomic cephalalgias or hemicrania continua. So you give her medicine called indomethacin, and patient does good. She does well on indomethacin. However, she comes back later with abdominal pain. So what did you do? What's your next step? Next slide. So it becomes important to learn some drug interactions of NSAIDs with other CYP inhibitors in this case. We have NSAIDs such as diclofenac, naproxen, and ibuprofen that are CYP2C9 substrates. Concomitant use of these medicines with strong CYP2C9 inhibitors, these can result in increased serum concentration of these NSAIDs. So if a patient is on a strong CYP2C9 inhibitor, such as some of your SSRIs like fluoxetine or paroxetine, or an herbal medicine like ginkgo biloba, well, this can increase your serum concentration of NSAIDs, and lower doses may be more effective. What about indomethacin, such as this case? Well, it's also a substrate of this CYP2C9 isoenzyme. And when you if a patient is on another headache medicine, such as topiramate or valproic acid, well, it increases the concentration of indomethacin in the body. So when you're prescribing indomethacin, it is common practice, and it should be done, which was not done in this case, to prescribe any kind of GI protectant.
along with indomethacin. Otherwise, they will not be able to tolerate the medicine. So you can prescribe omeprazole, esomeprazole, lansoprazole, any PPIs. These PPIs, however, are strong CYP2C19 inhibitors, which will increase the concentration of indomethacin in the body. So to avoid this drug-drug interaction, or to be thinking about this drug interaction, you can think about weak CYP2C19 drugs like pantoprazole or rabeprazole. Next slide. Next is a section on triptans. Triptans have a variety of drug interactions, which before I started the headache medicine fellowship, I would just prescribe sumatriptan to a lot of patients as long as there were no contraindications. But you want to know what else does it interact with on your medicine list. MAO inhibitors, such as phenelzine or trenylcypromine. You may want to avoid their use with sumatriptan or rizatriptan. Why? Many of the triptans are metabolized by this MAOA isoenzymes, and these isoenzymes will decrease the metabolism of triptans and thus increase the serum concentrations. Alotriptan is exclusively metabolized by the CYP3A4 pathway, and almotriptan by the multiple different pathways. So these medicines may be safe to use along with an MAO inhibitor. Next slide. So triptans and ergots, I mean, they have the same mechanism of actions. They both have this vasoconstrictive effect. So the general guideline is to avoid any triptans with ergots. Do not take them within 24 hours. Even one triptan with another triptan, don't take them within 24 hours. Next slide. SSRIs. So there is a FDA warning that came out a long time ago before I started my residency that scared a lot of folks. And this was possibility of serotonin syndrome with use of SSRIs. This was a bit much and a little bit unfounded based on a variety of case reports that may not have actually been real serotonin syndrome from the use of triptans. But you will often see this label that SSRIs can cause serotonin syndrome on their own, and or increasing doses of SSRIs can cause it on their own. But given that triptans are 5-HT1B agonists, they can increase the serotonin level theoretically. This interaction, however, fluoxetine, paroxetine, these are strong CYP2D6 inhibitors. So they can also possibly increase the concentration of the triptans. Next slide. Another patient case. There's a 22-year-old woman. She presents for chronic migraine with that aura, and she's on propranolol, 180 milligrams long-acting formulation, and finds that sumatriptan 100 milligrams is only partially effective, and you're thinking of prescribing her a different medication, such as rizatriptan. Question is, what dose of rizatriptan should you prescribe and why? Next slide. So this is another topic of drug-drug interaction when you're thinking about prescribing rizatriptan in a patient who is already on propranolol. Propranolol can increase the concentration of rizatriptan and possibly potentiate the side effects. So you may want to consider starting at rizatriptan 5 milligrams on a patient who's already on propranolol instead of the typical 10 milligram dose. Next slide. Alotriptan is another triptan that is an exclusive CYP3A4 substrate. So when you're kind of going through your triptans and prescribing one, understand what are the CYP3A4 inhibitors, and
that will be helpful in kind of coming up with the right dose. So certain antibiotics like clarithromycin or antifungals are strong CYP3A4 inhibitors, and that may be potentiate the side effects of elatriptan. Patients who are in verapamil are moderates. Verapamil is a moderate CYP3A4 inhibitor, and some of this may be a medicine that we're using on a lot of our headache patients. And then if you're giving them elatriptan, you want to know that why a patient might be having strong side effects. And this is another, grapefruit juice is another CYP3A4 inhibitor. Some patients just, I had this one patient who drank lots of grapefruit juice every day, and I wanted to consider either elatriptan or even Dr. Silva mentioned another class of medicines, Gepants later. I couldn't prescribe that because she does not want to give it up, or you want to consider lower doses of these medicines to start with if that's your only option. Another fact to know about elatriptan, it has the highest level of protein binding amongst all triptans. So this, as a result, this may alter levels of other medicines that are being given. So if a patient is on this laundry list of medicines already and you're giving them elatriptan, I mean, this could potentially displace and alter levels of these other medicines. So just be mindful. Next slide. Almotriptan, you don't have anything to worry about this drug because it has a variety of routes of metabolism, and therefore drug-drug interactions are not likely. Next slide. Provatriptan is a substrate of CYP1A2. So just kind of think about other CYP1A2 inhibitors. Here comes verapamil again, which is an inhibitor. Interesting fact, peppermint tea and chamomile herbal teas will interact. So that can change the therapeutic effects of provatriptan. Next slide. Next is a section on tricyclic antidepressants. Next. So we have interactions of TCAs with SSRIs, SNRIs, MAO inhibitors. A lot of our chronic migraine patients will have comorbidities of depression, and they may already be on one of these medicines when they come to you. And adding on another tricyclic antidepressant, which inhibits both the serotonin and the norepinephrine reuptake, can increase the serotonin and norepinephrine level. So when you're using this in conjunction with an SSRI, SNRIs, there could be potential for something like serotonin syndrome or, yeah, next slide. Bupropion is a CYP2D6 substrate, and it doesn't have any effect on serotonin reuptake, but because it's a strong CYP2D6 inhibitor, it can increase levels of TCAs. So you want to be cautious about this combination of medicines. Next slide. Adrenergic agents, again, this TCAs, one of its mechanisms is blocking norepinephrine reuptake and increasing norepinephrine levels. So avoid combination with something like an alpha-2 blocker like clonidine. Next slide. TCAs can potentiate the CNS depressant effects of other CNS depressants like opioids. Also, tramadol is another CNS depressant that has a high risk of seizures and a risk of serotonin syndrome anyways, and this combination can just kind of worsen the CNS depressant effect. Next slide. Again, barbiturates it's a CNS depressant that works by
decreasing this firing at the locus coeruleus. This is a source of norepinephrine, and the combination of TCAs and barbiturates can enhance drowsiness in patients, and it can even, and barbiturates can increase metabolism of TCAs and decrease therapeutic effects of the TCA. So just be aware of this. Next slide. TCA itself also has anticholinergic properties along with its effects on both norepinephrine and serotonin. So if you're giving another anticholinergic agent, or that's on a list, on your patient list, you should know that you're giving multiple anticholinergics, and you should be aware that this can cause side effects. Next slide. Diphenhydramine or Benadryl. This is a substrate of CYP2D6, and the tricyclic antidepressants are a substrate of CYP2D6, and diphenhydramine is an inhibitor, which means you're going to have higher levels or increased effectiveness of TCAs when you're giving this medicine. Also, they're both anticholinergics. So they shouldn't be on kind of long-term diphenhydramine use and along with TCAs. Once in a while, it's all fine. Next slide. Lithium. This can increase the neurotoxicity of the TCAs and can increase the risk of serotonin syndrome. Next slide. This is an interesting herb, St. John's wort. None of your patients will kind of go ahead and come to you and say, I'm on all of these herbal supplements. This will just not be on their medicine list. So you want to find out what herbal supplements they're taking and really kind of ask in their history, are you on any other medicines when they come in? Are you on herbal supplements? Are you on any over-the-counter analgesics? And this herb, St. John's wort, it's used for depression, but it kind of messes up a lot of the other metabolisms in a lot of the different CYP pathways, and this can increase the metabolism of the tricyclic antidepressants, and as a result, you'll find that your prescription of amitriptyline isn't doing much to, it's not being effective, and you may be kind of bumping up the amitriptyline dose before finally seeing effects. And then if they're only taking this medicine kind of here and there, and the dose of herbal supplements is not consistent, then you'll have fluctuations in your dose of amitriptyline, for example. Next slide. Topiramate. This is one of the first line agents that we use in migraine. So very important to know everything about this medicine. Next slide. So topiramate has, if the patient is on any kind of CNS depressant, such as this muscle relaxants like orphenadrine or hydrocodone or buprenorphine, well, topiramate is also another CNS depressant, so you'll get increasing drowsiness. Next slide. Topiramate works as a carbonic anhydrase inhibitor, in addition to its sodium channel blocking properties. And when used with other carbonic anhydrase inhibitors, such as acetylzolamide, you will want to monitor the bicarbonate level in these patients to see if they have metabolic acidosis. Next slide. Carbamazepine, it has a lot of different drug interactions. And this can decrease the concentration of topiramate because it's an enzyme inducer. Next slide. Metformin, this is pretty interesting because topiramate can increase the possibility of side effects from metformin. So if they're on topiramate as well as metformin, a lot of our diabetic patients, that's kind of their first line. So if they're on metformin, you may want to a little more closely look at their blood work
to look for metabolic acidosis. Next slide. Topiramate and oral contraceptives. So when this is a frequent question that actually comes up by some overzealous pharmacists. You're giving topiramate to a young woman of childbearing age, and this is something you do not want to give if they're not already using some sort of contraception. So, or make sure that they're sexually inactive, etc. So they'll come back and say, well, I can't really take topiramate because there's a drug-drug combination and my pharmacist is not wanting to give this medicine. Well, you want to know what dose of topiramate you're giving, and most of the time you're giving doses lower than 200 milligrams per day, but higher doses of topiramate can decrease the effect of your oral contraceptives. So important to know that fact. Next slide. Aripiprazole, topiramate decreases concentration of this medicine. Next slide. So we have a 25-year-old woman. She comes in for chronic migraine. You've given her topiramate, and then she comes back and says, well, can I drink alcohol while I'm on this medicine? I like drinking every so often, and the box says I should avoid alcohol. Can I actually drink it? What do you tell her? Next slide. So you want to know what alcohol can do to your brain in combination with topiramate. So alcohol, it increases the concentration of topiramate and enhances its CNS depressant effects. And this may be more prominent with extended release formulations of topiramate. There's a couple of those out now. And the extended release formulations actually says avoid it within 6 hours of taking topiramate ER. And I mean, these patients, if they do drink alcohol, what they've reported to me is they'll feel very drunk quite easily. If they used to kind of have 3 to 4 drinks and to feel drunk, and they'll come back and say, oh, okay, I feel drunk after just one alcoholic beverage. But in general, if they're coming into you with headaches, and alcohol is a trigger for a lot of people's headaches, it causes dehydration, they should not be drinking alcohol. Next slide. Peter, so we'll kind of continue with the next discussion on DITANs, GPANs, and CGRP monoclonal antibodies. Thanks, Dr. Luhar. So the first medication will be the DITANs, which is a new class, and lasmiditan is also known as Rayvow, has a half-life of 5.7 hours and a peak plasma 1.8 hours. It's an abortive medication. It's a 5-HT1F agonist. So this is a medication that can be used in patients maybe who have contraindications to the 5-HT1B, 1D agonists, the triptans, due to the vasoconstrictive theoretical side effects. It's a hepatic and extrahepatic metabolism, primarily by non-CYP enzymes, and co-administration with a high-fat meal. And that's important to know because patients, not only what they ingest in terms of medications, but also food can affect the drug concentration. And with this medication, lasmiditan, the concentration max and area under the curve, which is essentially the bioavailability, is increased by 22% and 19%, but it also delays the Tmax by 1 hour. So think about that with abortive therapy. Also, it's important to understand, you can get all this information through the package insert, but in a driving study, administration of a single 50, 100, or 200 milligram dose of lasmiditan significantly impaired the subject's ability to drive. And this will not always be disclosed, so it's always important to read about these in the medication information. So as a result, you want to avoid activities. A patient wants to avoid activities requiring complete mental alertness, such as driving a motor vehicle or operating machinery for at least 8 hours after each dose. And in the package insert, clinical studies of lasmiditan with sumatriptan, propranolol, or topiramate did not show any significant drug interaction potential. Rayvow, or lasmiditan, has been associated with the lowering of the heart rate. It also inhibits the P-glycoprotein and BCRP in vitro. So concomitant use of lasmiditan with drugs that are
P-glycoprotein or BCRP substrates should be avoided. The CGRP antagonists. So we have the GPANs, rimegepant, ubrogepant, and atogepant can be used for abortive or preventive therapy. Abortive and preventive can be rimegepant, ubrogepant is abortive, and atogepant is a preventive therapy. And then we have the CGRP monoclonal antibodies, the calcitonin gene-related peptide monoclonal antibodies. Erenumab, which is actually an anti-CGRP receptor monoclonal antibody, is a sub-Q once-monthly injection. Fremanezumab and galcanezumab are CGRP molecule antagonists. And eptinezumab is also a CGRP antagonist, but it's done through IV, which we'll discuss in more detail. So the GPANs are mainly metabolized by CYP3A4, and ubrogepant and rimegepant are substrates of P-glycoprotein and BCRP. P-glycoprotein BCRP inhibitors such as verapamil, itraconazole, novobiocin may increase the exposure of GPANs. So generally, when we're thinking non-specifically, but just class of drugs, antifungals, macrolide antibiotics, and grapefruit juice. In the studies, co-administration of ubrogepant, rimegepant, or atogepant, the GPANs, with oral contraceptives did not lead to observed pharmacokinetic DDIs. And with ubrogepant, it was studied with verapamil, rifampin, and ketoconazole for the inducers and the inhibitors. And we'll go into more detail. In rimegepant, it was itraconazole and rifampin by the drug makers. So we'll start with a case. 35-year-old school bus driver with a history of diabetes type 2, hypertension, and migraine without aura is now found to have symptomatic coronary artery disease. The patient receives Botox, 155 units pre and protocol, every 3 months for chronic migraine prevention, and takes rizatriptan for abortive therapy. But due to her diagnosis of coronary artery disease, Maxol or rizatriptan was stopped, and ubrogepant 100 milligrams was started. Recently, she's been on a 10-day treatment of omeprazole 20 milligrams, metronidazole 400 milligrams, and clarithromycin 250 milligrams twice daily for H. pylori infection. She comes to you for advice because of increased nausea after taking ubrogepant. It's interesting because I made this case up, but then a week later, a patient presented with the exact same issue. So ubrogepant, the peak half-life, the half-life is 5 to 7 hours. So just keep in mind, the reason why that's important is because 4.5 to 5 half-lives is about the time the drug will leave the system and also to reach steady state. The peak plasma is 1.5 hours. It's metabolized by CYP3A4, P-glycoprotein, and BCRP. It's cleared via the biliary fecal route, but it also inhibits CYP2C8, CYP2C9, CYP2D6, and CYP2C19. So we're talking a lot about other drugs that inhibit these migraine medications, but these headache medications can also inhibit other enzymes. So take that in consideration when you're thinking about other medications such as quinidine. So CYP3A4 in the studies, ketoconazole was a strong inhibitor. It increased the area under the concentration and concentration max by 9.7 and 5.3 respectively. This is the effect on ubrogepant was an increased drug level. And when you're looking at the package insert in the studies, they will have certain drugs like ketoconazole, and they'll have specific numbers, 9.7 times and 5.3. What that means is they actually study that with the drug during their drug trial. And the other drugs like itraconazole or clarithromycin, which are strong inhibitors, it's known through other FDA tests, but it wasn't actually studied in that specific pharmaceutical company's trial. And that's why some have numbers and some don't. CYP3A4, verapamil, is a moderate inhibitor, so it increased the area under the curve in Cmax by 3.5 and 2.8, but be also aware of ciprofloxacin, fluconazole, grapefruit juice. Strong inducers were rifampin, so there was an 80% reduction because of its inducer of CYP3A4. So as an effect on ubrogepant was a decrease in the medication therapeutic effect. Because ubrogepant comes in different dosings, this will help you understand if it's a moderate or potential increase or decrease, you can maybe start on a lower dose. So for example, with quinidine, carvedilol, these are BCRP, P-glycoprotein inhibitors, have a potential increase effect. So you may want to decrease the dose on that patient.
So that first case, it was a patient with hypertension, diabetes, bus driver, has new onset coronary artery disease. They're also on H. pylori treatment, so clarithromycin, which is a macrolide antibiotic. And therefore, it probably caused inhibition and the CYP3A4 pathway. And the patient had these exaggerated effects of nausea, which is a common side effect for the gepants. So what do you do in that situation? Well, at least we can, find out from the history that it's likely to do this temporary therapy for H. pylori, hopefully. So instead of reducing the dose, it might be better. There's, with headache medicine, there are over hundreds of acute and preventive therapies. So you can think about other therapies for the patient. And because she's a bus driver, we know that lasmiditan would be great for a coronary artery disease side effect profile. But, she can't drive for 8 hours. So if she has a headache during the day, it wouldn't be conducive with her job. So there's a lot of other medications we could try. And this list right here is just to let you know there's a lot of options out there. And that's really what the beauty of this is trying to reduce the risk from clinical side effects and also maximizing therapy. So for example, you could try an NSAID on that patient. You could try intranasal lidocaine spray. You could also do a device. And if she tolerates, you could even do Furanol. But just to let you know, these are just, options out there. So rimegepant, the half-life is actually a little bit longer. This is 11 hours, so about 55, a little bit less than 55 hours for the drug to be eliminated or to reach a steady state. It's metabolized in the liver by CYP3A4 and lesser extent by CYP2C19. And in the studies, the CYP3A4 itraconazole had a four-fold and 1.5-fold increase in AUC and Cmax. So the inhibition of this led to a significant increase of rimegepant exposure. Moderate inhibitors were less than twofold for the area under the concentration. So these moderate inhibitors like verapamil, ciprofloxacin, grapefruit juice, fluconazole, it may increase the effect on rimegepant. So you want to avoid another dose within 48 hours. Strong moderate inducers, rifampin, decrease the AUC and Cmax by 80 and 64% respectively. And so it may reduce the effect on rimegepant. And then with the P-glycoprotein and BCRP inhibitors, amiodarone, cyclosporine, which actually inhibited BCRP. In that situation, and with quinidine, you may want to avoid another dose within 48 hours because of the inhibitory effect of these enzymes and the increased level of rimegepant. For time's sake, I will not go through all of the different enzymes because you get kind of a similar trend and idea. That's the macrolide antibiotics, antifungals, and grapefruit juice. But for atogepant, what I want to point out is that there were no significant changes with a high-fat food diet. So that's important to know. And also, interestingly, and I couldn't get a really clear answer on the actual mechanism of this when I spoke to the medical science liaison, but with CYP3A4, rifampin is a strong inducer when rifampin's at steady state. So this could increase atogepant and the effects of atogepant clinically. A single dose rifampin, however, acted as an inhibitor of the OATP enzyme. And therefore, you had an increased effect in atogepant. So very interesting that a one-time dose of rifampin versus a steady state had opposite effects on atogepant through different enzyme pathways. And also just to note with topiramate, topiramate plasma concentrations were a little bit lower upon concomitant administration with atogepant. So here's a second case. A 68-year-old female with hypertension, asthma, diabetes, chronic kidney disease, and chronic migraine without aura was started on nortriptyline 10 milligrams nightly for migraine prevention. After increasing to 20 milligrams 2 weeks later, she complained of dizziness. She is currently taking amlodipine 10 milligrams, metformin 500 twice daily, and albuterol, so medical management for comorbidities. She was started on erinimab 70 milligrams every 28 days. And within 24 hours after her first injection, she noticed an improvement in the intensity of her headaches from a 7 out of 10 to a 3 out of 10. 7 days after her first injection, she went for an annual wellness exam, and her blood pressure was significantly elevated to 165 over 110 from a baseline of 128 over 95.
She reported elevated blood pressure at home within 4 days after starting Erinumab. So we have multiple blood pressure readings where they're elevated. So she comes to you seeking advice on whether or not to stop Erinumab. Well, in studies, Erinumab side effects include constipation, it can be hypersensitive reactions, but they saw that there was an incidence about 2 out of 1,000 females had hypertension within a week to a month. In addition, another study looked at Erinumab and the CGRP monoclonal antibodies with Raynaud's phenomenon syndrome. And 9 out of 169 patients, which is about 5.3%, had some worsening of their Raynaud's symptoms. And actually, one had a distal digit amputation. This all occurred within a month to a year after starting the CGRP monoclonal antibodies. Of the 9 patients, 5 of them were on Erinumab, 3 on Galcanezumab, and 1 on Fremanezumab. So this patient, what you would probably do is that Erinumab, you would not necessarily stop the class of medication, and you may just try a different CGRP monoclonal antibody, such as Galcanezumab or Fremanezumab. It would probably not be prudent to treat the hypertension, as this is likely a side effect to Aimovig or Erinumab. So the monoclonal antibody therapies, they're not metabolized by the CYP450 system. With the studies with Erinumab, there is no clinically relevant DDIs between the medication and the combined oral contraceptives. And antibody-antibody interactions are unlikely since the clearance of IgG dependent is on the saturation of the FcRn receptor. And this is not going to occur at the therapeutic doses of these monoclonal antibodies. And historically, there is no drug-to-drug interaction information available for monoclonal antibody use with gepants. However, there is a study that was published in the COURAGE study, and this was by Richard Lipton et al. And it's talking about the effectiveness of Ribociclib with the CGRP monoclonal antibodies. So maybe we'll get some more information as things get published about DDIs. Because the CGRP monoclonal antibodies are not metabolized by the CYP450 enzymes, there's no interactions likely with the medications that are substrates, inducers, or inhibitors of cytochrome P450 enzymes, unlikely. Additionally, the effects of medications for the acute treatment, such as the analgesics, ergots, and triptans, and preventive treatment of migraine, were evaluated in a population pharmacokinetic model and found not to influence Fremanezumab exposure. This table, I just want to highlight a few things with the different CGRP monoclonal antibodies and kind of the concepts of this, the principles of this talk. So the half-life, you see that they're around 27 to 28 days, and Fremanezumab actually has the longest half-life of 31 days. And you see that the time to max concentration for Erinumab was 6 days. So some patients may have an improvement within a week in terms of a headache improvement clinically. In the time to steady state, it's interesting because Eptinezumab is after the first dose. And the reason why is because it's IV and you'll get 100% bioavailability. So the key points from this lecture, I know this is a lot of information and it's not going to be memorized in once, but just to keep understanding that thorough history of medications currently and previously used with the patient is important for the clinical assessment of patients. So what they're taking now, and also not just medications, but supplements is very important. And then before they come to see the clinician in the office, what they're taking months before they see the clinician. A close clinical follow-up is important because we're not doing genetic testing and molecular testing on the cytochrome P450 enzyme, for example. It's important to detect adverse side effects and drug-to-drug interactions, just like the example with the 60-year-old gentleman who was on nortriptyline for 2 weeks and had very adverse effects. So we stopped that. Also, it's really important to read the package insert of any new medication to understand the findings from the studies, as well as the theoretical interactions, because not everything was studied in that drug trial, but may have been picked off from another study in the past. This is some of the references, and there is some great information. Dr. Joshi from the Dent Institute had some great lectures at AHS and articles that we borrowed from. Also, Harrison's internal medicine. So even though you're in neurology, internal medicine is always really important. That gives a great description of pharmacokinetics and dynamics.
Thank you for your time. Thank you very much, both of you. I just want to make a note that your mentor is on the lecture, Brian Grossberg. So I like to thank Brian for coordinating this. The only thing I will say is that these interactions are real and they're important, but it is also important to remember that migraine in general is associated with a significant increase, especially migraines with aura, twofold increase in stroke and an increase in dementias, recent articles. So it is important for us to aggressively treat migraine, but remember these interactions with drugs. Passive treatment of migraine is not a solution because of the possibility of permanent changes in the brain going forward. So in imaging, we're very careful to look at MRIs and see how these white matter changes affect patients with poorly controlled migraine. So thank you very much. Dr. Kola, do you have any comments? You know, what I really come to my mind that you would really need a computer algorithm to put together the different kind of headache with a different kind of medicine with all the side effects and all the other drugs what the patients are taking. Because, I mean, at least to put it in one mind and make a decision is extremely difficult. And many patient goes to the primary care doctor, so they would need a little help, you know, because then only the very special people could help for this patient, and there are too many. So you need the algorithm or something to develop. I don't know about the guidelines, but even just to write up a guidelines for headache medicine would be very difficult based on this tremendous amount of data and knowledge, what you presented here. I think some of those are already kind of in our computer system. So we use Epic system, and you'll see pop-ups. If you prescribe a medicine, they'll ask, are you sure there is an interaction that we see? So not all of these interactions are on the electronic medical record, but that would be useful. Mm-hmm. Yeah. And of course... May I ask a question? Yes, Dr. Stuck, yes. Yes, hello everybody. My name is Delia Sok from Hungary. I would like to ask a question from Ria. Thank you very much for your very useful topic, drug-drug interactions. I think that in daily practice, medical practice, we don't think enough about the drug-drug interactions. I would like to ask that in the case of triptans and the continuous preventive medications like topiramate or propranolol, what is your practice, what is your opinion? Because triptans use only occasionally. So if a patient uses triptan only once or 2 times per month, I think that this interaction is not so serious or not so emphasizing. Yeah, you are exactly right. If they're only using it a few times, it's not a big deal clinically. I think it only becomes relevant if you're noticing side effects from a medicine at the highest dose, and then you can adjust the dose. And you may understand why there may be side effects. Some patients will have side effects even on, for example, sumatriptan 25, and you're wondering why they're having side effects and they're not tolerating it, maybe because of the drug-drug interactions. But otherwise, I don't think it would be clinically relevant to really kind of think about everything if they're only using it a couple times a month. Yeah. Thank you. I mean, I think that's a very good point for PRN drugs, but also in reality, when we deal with tricyclics, for example, you know, headache specialists love their nortriptylines and amitriptylines, but the doses we use in headache medicine are extremely low. I mean, I sometimes start off at 5 to 10 milligrams, and you know, so the real question is, it's somewhat dose dependent when you have interactions, So if you, how often do you see a patient with a tricyclic and SSRI, Brian? We see it every day. What percent of American people are in SSRIs? Probably about 25%, 50% should be on it, but 25%. So you're going to see people on
SSRIs, SSNIs, you know, and a low dose tricycline, and we do it every day. So the question is dose dependent also, and so, but you know, your point is academically very on point, but we realistically, when we treat patients, we tend to push the envelope a little bit, especially in our headache centers, because we don't see the routine headache patient. We see the worst of the worst. And as Delia will say, she doesn't see a migraine that occurs once a month. These are really significant chronic migraine patients and so on. So anyway, well, thank you very much, Peter and Ria, and Brian for setting this up. It's good to see you, Brian. Always a pleasure, Laszlo. Thank you for letting us present to this team. And this is taped, Brian, so you can use this as an educational process for your future fellows. You can just take it off our website, okay? We greatly appreciate it, Laszlo. Thank you very much. Thank you. You the next much. lecture is in Hungarian. Yes. You can stay on, but you know, you can see the slides. But Ákos, would you introduce Dr. Szok? Yes, if you look back the lecture in Hungarian a couple of times, maybe you will learn Hungarian. Thank you. So I will switch to Hungarian, és szeretném bemutatni dr. Szok Déliát, aki egy neurológus és egyetemi docens a Szegedi Szent Györgyi Albert Orvostudományi Egyetemen. 1992-ben végzett, és azóta is a neurológiai klinikán dolgozik. 1996 óta vesz részt a szegedi fejfájás és fájdalomambulancia munkájában, a fejfájás betegek gondozásában. Tudományos érdeklődés területe a primer fejfájás betegségek, kronikus és neuropátiás fájdalom és az epilepszia. 1998 és 2000 között a svédországi Lund Egyetem kutató laboratóriumában dolgozott ösztöndíjasként Lars Edvinsson vezetésével. PhD értekezését 2004-ben védte meg Szegeden, amelynek a címe Effects of Peptides, Endothelin and CGRP on Cerebral Blood Vessels in vitro. 2014-ben Dr. Habil fokozatot szerzett Szegeden, jelenleg vezetőségi tagja a Magyar Epilepszia Ligának, a Magyar Fejfájás Társaságnak és a Magyarországi Fájdalom Társaságnak. A Nemzetközi Fejfájás Társaságban képviseli a Magyar Fejfájás Társaságot. Az Európai Neurológiai Akadémia egyik tudományos panelének magyarországi tagja. A fájdalom a Magyarországi Fájdalomtársaság hivatalos kiadványának felelős szerkesztője. A Clinical Neuroscience ideggyógyászati szemle szakfolyamat szerkesztő bizottságának tagja. Továbbá a szerkesztő bizottság tagja a mozgásszervi továbbképző szemle, a gyógyszerész továbbképzés és a háziorvos továbbképző szemle folyóiratoknak is. Európai klinikai kutatásokat koordinálni a hálózat Magyarországi szekciójának tagja volt 2008 és 2011 között. Évtizedek óta vesz részt a magyar és az angol nyelvű orvoshallgató és orvoshallgató képzésben, valamint a rezidens orvosok és szakorvos jelöltek gyakorlati és elméleti oktatásában. Számos fejfájás és epilepszia témájú szakdolgozat téma vezetője volt. Akkor szeretném megkérni dr. Szok Déliát, hogy tartsa meg az előadását, és szeretném jelezni, hogy én 1969-ben kezdtem el a Szegedi Orvostudományi Egyetemet, úgyhogy nagyon sok szeretettel gondolok Szegedre mindig. Látjuk a szlájdot, csak a mikrofont tessék bekapcsolni. A mikrofont tessék... Most. Jó napot kívánok, igen, itt vagyok. Tetszenek hallani? Igen, halljuk. Szeretettel köszöntök mindenkit. Sajnálom, hogy magyar nyelven kevesen vannak itt, nem tudom, hogy ha tudtam volna, lehet, hogy angolul is lehetett volna folytatni, vagy nem tudom. Minden esetre én elmondom, amivel készültem. Nagyon köszönöm a szervezőknek, hogy gondoltak rám, Gönci Ágnesnek, hogy
elhívott erre a rendezvényre, most először vagyok itt, és Koller professzor úr örömmel hallom, hogy a Szegedi Egyetemen tetszett végezni, akkoriban, amikor én születtem, úgyhogy így most találkozunk így ennyi évtized után. És a Meckler professzor úr, ön tud magyarul, ugye? Úgyhogy ön érti, amit mondok, igaz? Mindent ért. Mindent, igen. Köszönöm. Még a sorok között is olvas. Úgyhogy hát akkor így ilyen kis csoportban leszünk ezek. Tessék ráütni a vetítésre. Igen, most azt próbálom. Itt van lent, ott volt lent, igen. Tessék? Ott van lent a vetítőt, ráütni a vetítőt. Arra, igen. Professzor, messziről is. Tessék ráütni. Lát engem. Most jobb lett? Jó. Nem tetszett ráütni. De ráütöttem, igen. Nem jó? Nagyon finoman tetszett csinálni. Még egyszer. Nekem jól néz ki, nem osztódott meg teljes képen? Itt is jól néz ki, csak, Így is jó, így is jó. csak úgy nagyobb egy picit akkor. De nem, pedig én nagynak látom. Igen, csak oldalt láttam a többi szlájdot. Igen, és megy a szlájd önöknél is, látják? Ott alul jobbra lent van az a kis vetítővászon, arra kell ráütni. Arra. Ütöttem. Nem jó most? Hát még egyet. Még egyet? Kettőt esetleg, két kicsit. Nem jött jobb? Nem láttam a kurzort ott, úgyhogy... Most igen, na talán. Nem lett nagyobb? Ha nem, akkor jó lesz azért így is. De sajnálom, mert én nagynak látom, nem tudom, hogy mit kellene csinálni. Igen. De látszik azért valami dia? Igen, látszik jól, igen. A feladat, amit kaptam, az a fejfájások téma volt, és akkor, hogy honnan indult nekem a fejfájás, szép történet. Én 92 óta vagyok a Szegedi Neurológiai Klinikán, 30 éve, és 93 óta Vécsy László professzor úr, akadémikus úr vezetése alatt, úgyhogy sok szép évet töltöttünk együtt. 98-ban kerültem ösztöndíjas Svédországba, Lars Edvinsson professzor kutatólaboratóriumába, és ott végeztünk endotelinnel kísérleteket, állatkísérleteket, és hát nyilván közvetlenül ez a fejfájáshoz kapcsolódik, ugye az endotelin az egy nagyon erős vazokonstriktor, és azt próbáltuk nézni, hogy endoteliálisan és kívülről hogyan hat az agyi erekre állatkísérletben. Tehát ez volt a fejfájás kutatási rész, amiből aztán a PhD dolgozat is született. Ugye mi is az a fejfájás, akinek nem fáj a fej, az elbagatelizálja, mi az a fejfájás, semmi, beveszel egy gyógyszert, egy aspirint és elmúlik. Akinek viszont nagyon gyakran fáj visszatérően, az azért nem így gondolja. Nem tudom, hogy közöttünk van-e olyan, aki fejfájós, de ugye aki gyakori fejfájós, hogy tetszettek is mondani, vagy krónikus, az szenved tőle egész életében. Ugye magának a fájdalomnak a meghatározása sem egyszerű. A Nemzetközi Fájdalomtársaság nem régen, 2 évvel ezelőtt újította meg a definícióját, itt látható, hogy ez nyilván egy kellemetlen érzés, és nem csak szenzoros, hanem érzelmi töltete is van, szöveti károsodáshoz köthető fájdalom. A fájdalmat időtartama alapján lehet osztályozni akut és krónikus formára. Ugye a krónikus fájdalom az, ami leginkább megkeseríti az emberek életét, és hát bármennyire hihetetlen krónikus fájdalommal a népesség 1/5 él. Hát ez nagyon, nagyon gyakori. Ugye 20%-os a krónikus fájdalom előfordulása, azon belül vannak elsődleges és másodlagos krónikus fájdalom szindrómák, és a fejfájás is ide sorolható, tehát krónikus primér és szekundér fejfájásokról lehet beszélni. A krónikus fájdalom azt jelenti, hogy 3 hónapnál szabták meg a határt, tehát 3 hónapnál hosszabb ideje fennálló vagy visszatérő fájdalom, az már krónikus, onnantól kezdve krónikus. Ugye ez a 3 hónap, ez sok beteg esetében több évtized. Fontos azt is megemlíteni, hogy nem túl régen, 2019-ben került be csak először a WHO nemzetközi betegségek osztályozásába a krónikus fájdalom, mint külön entitás, külön diagnózis. És ez az ábra, ez szerintem nagyon jól mutatja, hogy a krónikus fájdalom mennyire gyakori, ugye az USA-ban, de hát nyilván a világra kivetítve is, tehát gyakoribb, mint az összes cukorbeteg, szívbeteg és malignus tumoros beteg együttvéve, ez
Hát szinte elképzelhetetlen, hogy még ezeknél a gyakori betegségeknél, népbetegségeknél is gyakoribb a krónikus fájdalom. És akkor itt van a legutóbbi osztályozása a Nemzetközi Fájdalomtársaságnak 2019-ből, tehát ez is egy friss, ugye, ahogy mondtam, elsődleges és másodlagos formák vannak, és ezen belül van a fejfájás vagy arcfájdalom csoport. Most nyilván mi a fejfájás témánál vagyunk, ugye a fejfájás is tulajdonképpen egy fájdalombetegség. A fejfájás betegségeket is osztályozta, az pedig a Fejfájás Társaság 18-ban. Ugye egyszerű a csoportosítás, itt is vannak primér és szekunder fejfájások, és a harmadik főcsoport az az arcfájdalmak. Látszik, hogy mennyire sokféle fejfájás létezik, legalábbis a beosztás szerint legalább 300 féle primér és 100-nál több szekunder fejfájás, tehát beszélhetünk 500 féle fejfájásról. Doktornő, elnézést, megzavarom. Nem látszik a léptetés. Tessék léptetni, igen, a szlájdokat. Lehet, hogy lépteti, csak nem látszik sajnos a felvételen. Igen, és hogy tudom ezt, hogy látszódjon? Esetleg a Ctrl F5-öt meg tetszik próbálni? Megnyomni? Megnyomtam. És akkor történik valami? Hát kellett volna, hogy történjen. Ctrl F5. Igen. A file menüpontban fent a sarokban. Olyan van itt nekem kiírva, hogy your screen sharing is paused. Az mit jelent? Hát, hogy le van állítva, és... New share? Legyen new share? Igen. De new share-re rá... Most jó. Nagyon szépen köszönöm. De nem kitűnő. De megy? Nem megy, ugye? Megy. Megy? Igen. Jaj, de jó. Köszönöm szépen, hogy szólt. Tehát akkor ugye a fejfájásokat is osztályozták, és akkor először a primérekről beszélek röviden. Ide tartozik a migrén, ezt a laikusok is tudják, ismerik, tehát ha meghallják ezt a szót, hogy migrén, akkor úgy körülbelül tudják, hogy egy féloldali lüktető erős fejfájásról van szó, ami hányással jár. Tulajdonképpen ez a migrén diagnózisa. És akkor ide tartozik még a sokkal gyakoribb tenziós típusú fejfájás, illetve az úgynevezett trigeminális autonóm fejfájások, ezek ritkák, ide tartozik a cluster fejfájás. És hogy még további klasszifikációkról is beszéljünk, 2 évvel később, mármint a 18-hoz képest 2020-ban, szintén a Fejfájás Társaság a Kefalagja folyóiratban megjelentette az arcfájdalmak, az orofaciális fájdalmak osztályozását, és ebben is van egy külön csoport, az 5-ös számú, ami ugye a primér fejfájásokra emlékeztető arcfájdalmakról szól. Tehát ez alapján beszélhetünk orofaciális migrénről, ami úgy első olvasatra nekem érdekesen vagy meglepően hangzott. Tehát arcon is lehet migrén. Én ilyen esetet még nem diagnosztizáltam, azt nem mondom, hogy nem találkoztam vele, csak lehet, hogy találkoztam, csak nem gondoltam erre, tehát orofaciális migrén kategória is létezik most már, vagy hát nyilván eddig is. Megy a léptetés? Látják a léptetést? Igen, kitűnő, köszönjük. Igen, kitűnő. Én köszönöm. Tehát akkor primér fejfájások, migrén jelentőségét mutatja, hogy tavaly az úgynevezett agydíjat, ugye magyarul nem hangzik olyan jól, mint angolul, a Brain Prize-t, ugye a migrénkutatásért kapták meg 4-en, köztük az említett Lars Edvinsson professzor is, ahol én is dolgoztam az ő munkacsoportjában, ugye Lund, Svédország, tehát hogy a Brain Prize is a migrénkutatásra szánták tavaly, ez a Lundbecknek egy alapítványi díja. A migrénnek 6 alcsoportját különítették el, ugye ebből a 300 primér felfájásból már itt a migrénnél is van legalább 50 féle. A 2 fő csoport, az első 2, ugye az aura nélküli, az a leggyakoribb, az az epizódikus, és az aurás migrén, az az összes migrénnek mintegy 20%-a. És ugye van itt is krónikus forma, ugye krónikus fájdalom, krónikus migrén, az a migrénes esetek 8%-a, tehát nem annyira kicsi arány. Epizódikus, krónikus migrén. És akkor a diagnosztikus feltételek, ahogy mondtam az előbb is egy laikus is el tudja mondani, féloldali lüktető, erős fájdalom, hányingerrel, hányással, fény és hang érzékenységgel. Tehát, hogyha egy páciens ezt mondja a rendelésen, akkor nyilván
a migrénre kell gondolni, tehát az elsődleges diagnózis. Az aurával járó migrén azt jelenti, hogy reverzibilis, ez nagyon fontos, tehát teljesen reverzibilis, múló neurológiai tünetek, neurológiai gócjelek jelennek meg a fejfájás előtt vagy alatt. Ugye a leggyakoribb a típusos az a vizuális migrén, ami azt jelenti, hogy látási szenzációkat lát a beteg, de lehet érzészavar, beszédzavar, aztán lehet ugye az ijesztő motoros auratünet, az a hemiparézis, hemiplégiás migrén, ugye ez nagyon ritka szerencsére, genetikai háttér igazolódott mögötte, és ugye agytörzsi tünetek is lehetnek, vagy retinális migrén. Itt mutatok képeket erről a vizuális migrénes aura jelenségről, ugye, amit a páciensek elmondanak, hogy ugye fényes alakzatok jelennek meg a látótérben, amikor ugye először van valakinek aurás migrénes rohama, ez nagyon ijesztő lehet, ugye nem tudja, hogy mi ez, meddig fog tartani, ugye sokan a stroke-tól félnek ilyenkor, ugye a tranziens isémiás ataktól kell ezt elkülöníteni. De ez egy múló tünet, és utána a migrénes fejfájás következik, azt követi. Vannak természetesen itt is olyan tényezők, amik előhozhatják, provokálhatják a migrénes rohamot, ugye alapvető dolgok, mint például alkohol, kávé, dohányzás, de ezen kívül a dehidráltság, vagy bizonyos ételek, például sajtok, magas tiramintartalmú élelmiszerek, stressz, természetesen időjárásváltozás. A legtöbb beteg az időjárásra fogja a migrénes rohamát, amiben lehet, hogy van egy kis igazság. Ugye vannak közlemények a migrén és a meteorológiai eltérések kapcsolatáról is. A migrének a pontos patomechanizmusa nem teljesen tisztázott, nagyon intenzív kutatás folyik évtizedek óta, és ennek alapján sokféle elmélet született. Ugye beszélnek agytörzsi migrénygenerátorokról, az aura jelenség kapcsán a kortikális tovaterjedő depolarizációról, a neurotranszmitterek változásáról, ugye a vazodilatátorok, vazokonstriktorok, CGRP, PACAP, és ugye a trigeminovaszkuláris elmélet az egyik vezető migrén elmélet a neuronális mellett, ugye a trigeminus ganglionból indulnak ki a rostok, a pseudounipoláris ganglionból, és ugye mind a periféria felé, ugye a dura felé, a durális vaszkulatúra felé, mind pedig ugye az agytörzs és az agy a kortex felé. Tehát, hogy nyilván egy összetett komplex folyamat, de azért a pontos elemek vagy mechanizmusok még mindig nem tisztázottak, hogy miért van valakinek migrénes agya, és másnak pedig nincs. A migrénes fejfájás szakaszai is fontosak lehetnek, ugye ha aura van, akkor az maximum 1 óráig tart, de aura nélküli migrénben is ugye vannak megelőző prodromális tünetek, az lehet akár 1-2 nap is, utána van maga a migrénes fejfájás időszaka, az lehet akár sajnos 3 nap is a definíció szerint, és utána jön egy lábadozó, rekonvaleszcens időszak, az ugye maximum 1 nap a posztdromális időszak. A gyakorisággal kapcsolatban, hát egyrészt a számok, ugye, hogy 1 milliárd migrénes van a világon, hogyha jók az epidemiológiai adatok. Ugye Edwinsonnak egy 2018-as közleményéből van ez a színes ábra, ami mutatja a prevalenciát, ugye egyes országokban, például Olaszországban és Nepálban a legmagasabb a migrén előfordulása, és ugye Nepál mellett van közvetlenül Kína, ahol a legalacsonyabb. Ez is elgondolkodtat engem, hogy ez hogyan alakul, és miért van így, hogy földrajzilag hasonló területen az egyik helyen nagyon alacsony, másik helyen pedig nagyon magas a migrén előfordulása. És ugye az is ismert régóta, hogy női túlsúly van 3:1 arányban. Itt látszik az életkorral a nemi megoszlás, ugye a középkorúságban, vagy a fiatal felnőtt korban van a legnagyobb különbség a nők és a férfiak között, gyerekkorban és időskorban aztán kiegyenlítődik ez a nemi megoszlás, vagy nemi differencia. Az egészségkárosodás vagy rokkantságot okozó betegségek között érdekes módon, hogy ez nagyon előkelő helyen van a migrén, a második a sorban, illetve az első a fiatal migrénes nők között, vagy fiatal nők között a migrén az első az egészségkárosodást okozó betegségek között. Ugye ez is egy nem túl régi 2020-as
The Lancetben megjelent fölmérés alapján, tehát a migrén hosszú távon, annak ellenére, hogy nem egy súlyos, nem egy vagy életet megrövidítő betegség, mégis az egészségkárosodása és az életminőségre gyakorolt rossz hatása miatt elől van a rangsorban az életet rontó tényezők, betegségek között. Amire szeretném még fölhívni a figyelmet a migrén és a stroke kapcsolata, ugye említettem már az előbb az aurás migrénnél, hogy ugye fölmerül magában a betegben, a laikusban is, hogy megijed attól, hogy nehogy stroke tünet legyen ez a migrén, aurás migrén tünet, és akkor itt is van egy kimutatás 2018-ból, hogy 6-szoros különbség van a rizikóban azon fiatal nők között, akik nem migrénesek, és nem is alkalmaznak kombinált hormonális, tehát ösztrogen tartalmú fogamzásgátlót, ott ugye ez a rizikó stroke-ra 2,5, míg az aurás migrénes nők, fiatal nők, akik ha alkalmaznak hormonális kombinált fogamzásgátlót, ott ez a rizikó ez jóval magasabb, 14,5 per 100 000, tehát 6-szorosára növeli a rizikót az aurás migrén és a hormonális fogamzásgátló együttes alkalmazása. De ugye reproduktív korú fiatal nőkben ez nagyon gyakori, tehát nagyon sokan alkalmaznak hormonális fogamzásgátlást. És ugye mivel a migrén gyakori, nőkben 3-szor inkább, mint férfiakban, ezért ez az állapot elég, hogy mondjam, frekvens. És akkor a migrén után azért beszéljünk a többi primér fejfájásról is, ugye a tenziós típusú fejfájás izomfeszüléssel jár, ez még a migrénnél is sokkal gyakoribb, ugye a pontos prevalenciája nem ismert, országonként vagy kimutatásonként változó, de talán mindannyian életünk során érzünk, vagy elszenvedünk egy vagy több tenziós típusú fejfájást, ez is lehet epizódikus vagy krónikus, és ugye mi jellemző rá, teljesen más, vagy pont nem az, mint migrénre, tehát ez nem egyoldalú, hanem kétoldali, nem lüktető, ez nem olyan erős, a rutin fizikai aktivitás, mondjuk egy lépcsőzés nem fokozza a fájdalmat, nincs hányinger, tehát ez pont a migrénnek a fordítottja, az ellentetje. És akkor itt van ez ugye magyarra nem lefordított klaszterfejfájás, ez a trigeminális autonóm fejfájások közé tartozik, ez is lehet krónikus is, vagy epizódikus. Ugye ezt megjegyezném, hogy a klaszterfejfájás a ritka fejfájások közé, vagy ritka betegségek közé tartozik, tehát hogy 2000 az 1-hez arányban fordul csak elő, itt a férfi-nő arány pont fordított, itt férfi túlsúly van klaszterfejfájásban. És ugye ez egy nagyon érdekes neurológiai tünetekkel járó fejfájás, szigorúan féloldali, tehát hasonló, mint a migrén, de ugye itt, ami megkülönbözteti a migréntől, az, hogy vegetatív, leginkább paraszimpatikus tünet társul a fejfájáshoz, úgy, mint könnyezés, vagy ordugulás, vagy izzadás, ptózis, tehát látható tünetek is vannak a fájdalom mellett. Nagyon megszenvedi a klaszterfejfájós beteg a rohamát. És akkor, hogy az idővel is haladjunk tovább, a tüneti fejfájások mindig háttérbe szorulnak kicsit az elsőleges fejfájások mellett, de ugye azok talán még gyakoribbak, ugye egy csomó betegség, sok betegségnek lehet résztünete a fejfájás, ugye itt is, ahogy mondtam, 100-nál több ilyen típus van, akár ugye koponyasérülés kapcsán, stroke kapcsán, agytumor kapcsán, fertőzések kapcsán lehetnek tüneti fejfájások. És a harmadik csoport ugye az agyidegek fájdalma, ugye arcfájdalmak, ugye itt is 13 alcsoportot alkottak a klasszifikáció készítői, ugye a leggyakoribb az első, a trigeminus, a nervus trigeminus okozta fájdalom, ugye a trigeminus neuralgia, arcfájdalom. És akkor diagnosztikáról néhány diát, továbbra is 2022-ben is az anamnézis a legfontosabb, az az alap, tehát, hogy a panaszok alapján már tudunk irányt mutatni, ugye a legfontosabb az a tüneti fejfájásnak a kizárása, tehát a fejfájás tünetet okozó agyi betegség kizárása a feladatunk, hogyha arra utaló jel van. Ugye a fájdalomanamnézisben nyilván meg kell kérdezni azt, hogy hol fáj, hogyan fáj és mennyire fáj, fájdalomnapló vezetése javasolt, és akkor ugye itt vannak ezek a figyelmeztető jelek,
ugye próbálták, hogy könnyebben megjegyezhető legyen Snoopy-val, ugye ezek a Snoop kritériumok, amiből most már nem csak Snoop 4 van, hanem Snoop 10, de itt mutatom ezen az ábrán, ugye ezek a vörös zászlós figyelmeztető, figyelemfölhívó jelek, amik ugye az, hogy élete első vagy eddigi legerősebb fájdalma, lázzal jár, van valami szisztémás betegsége, vagy ismert primér tumora, tehát nyilván ilyen esetben, ha jön valaki, hogy nagyon fáj a feje, akkor azért a tüneti fejfájás merül fel elsősorban, és akkor ugye a képalkotó vizsgálattal, agyi CT-vel, MR vizsgálattal ugye az itt felsorolt betegségeket kell kizárni, agydaganat, stroke, agytályog, és így tovább. És akkor a terápiáról, a fejfájások kezelésében is van gyógyszeres és nem gyógyszeres kezelési módszer. Ugye szeretném ezt is felvetíteni, hangsúlyozni, hogy ugye az egészségügyi ellátáshoz való jog Magyarországon is törvényben van iktatva szerencsére, és minden betegnek joga van a fájdalmának csillapításához. A migrén kezelésében, a gyógyszeres terápiában ugye hatékony gyógyszert kell választani, lehetőleg alacsony mellékhatással. Ugye egy új gyógyszerindítás, akkor ezeket a szempontokat kell figyelembe venni, és elmondani, vagy megbeszélni a betegünkkel is, hogy mi várható, milyen hatás várható a gyógyszertől, milyen mellékhatás, mik a gyógyszer ellenjavalatok, azt ugye nekem kell tudni orvosként, mert akkor nem adom azt a gyógyszert, és milyen gyógyszerinterakciók várhatóak, ugye erről az előző előadás az részletesen beszél. És itt vannak a migrénben alkalmazott gyógyszerek, ugye itt a lilát mutatom, a specifikus szereket, CGRP hatású szerek, erről is az előző előadásban szerencsére már volt szó, ugye a receptorantagonisták, a gepántok, illetve a monoklonális antitestek, ugye ezek az elmúlt néhány évnek a fejlesztése, ugye az első monoklonális antitest migrénben az 18-ban lett elfogadva az USA-ban, tehát már most 4 éve van forgalomban, és az Európai Gyógyszerhatóság is elfogadta. Ahogy mondtam, vannak nem gyógyszeres terápiák, migrénben is, ugye bizonyos étrendkiegészítők, őszi margitvirág, erről is volt szó az amerikai előadásban is, valamint ugye pszichoterápia, akupunktúra, és a gyógyszerrezisztens krónikus esetekben ugye neurostimuláció, ez már ugye egy invazív eljárás. Tenziós fejfájás kezelésére is vannak ajánlások, terápiás ajánlások magas evidenciával, ugye az akut terápia, amikor fáj a fej a tenziós típusú fejfájosnak, akkor ugye 1A evidenciával non-szteroidok adhatóak, koffeinnel kiegészítve, és ugye Magyarországon is vannak ilyen készítmények, a koffein és non-szteroid egyben van, egy tablettában. Ugye nem javasolt egyáltalán sem barbiturát, sem opioid adás a fejfájásban. És a tenziós típusú fejfájásnál is van profilaxis, ugye fejfájás megelőzésére irányuló gyógyszeres terápia, ide tartozik ugye a triciklikus antidepresszánsok, az SNRI-k, illetve az antiepileptikumok közül a gabapentin vagy a topiramát, erről is volt szó az amerikai előadásban. Tenziós típusú fejfájásnál nagyobb szerepe van a nem gyógyszeres kezelésnek, mint migrénben, mert ugye a tenziós típusú fejfájás azért nem olyan erős fájdalom. Ugye itt pszichoterápiával, relaxációval, akupunktúrával vannak jó tapasztalatok, szinte már evidencia határon, tehát hogy randomizált klinikai kontrollált vizsgálatokkal is a nem gyógyszeres kezelést hatékonynak találták, illetve a kombinációt is. És akkor van ez a nagyon borzasztó, erős fájdalommal járó klaszterfejfájás, ugye főleg férfiak betegsége. Itt azonnal kell beavatkozni, mert nagyon szenved a beteg. Akut terápia az oxigénlélegeztetés, nem tudják a mechanizmusát, hogy hogyan hat, de hatékony, ugye egy A evidenciával, valamint ugye a szerotoninert szerek, a triptánok, itt is hatékonyak, nem csak migrénben, és profilaxisként pedig kálcium ioncsatorna gátló, verapamil, illetve kortikoszteroid adható, és most az új gyógyszerek közül, a CGRP hatású szerek közül az egyik monoklonális antitestet, a galkanezumabot vizsgálják, nem csak migrénben, hanem klaszterfejfájásban is vannak klinikai vizsgálatok folyamatban. Ugye szuper gyógyszer, ezt találtam ezt a kifejezést, és megtetszett, Leonard Kiss mondta azt, hogy a szupergyógyszer a betegek megnyerése.
lenne, úgyhogy azért erre is kell törekednünk a receptfölírás mellett, tehát hogy megnyerni a beteget a feladatra, a közös munkára, hogy ő is részt vegyen a saját gyógyulásában. Ugye a fájdalombetegek ellátása az nem egyszemélyes feladat, ugye ezért alakultak fejfájás ambulanciák, mint ahogy hallottuk, ugye Amerikában a fejfájás klinikák, harmadrendű vagy harmadszintű központok, ahova, hogy professzor úr is mondta, McLeod professzor úr mondta, hogy ugye a legsúlyosabb esetek kerülnek oda, nyilván nem a legegyszerűbb esetek. És akkor ugye itt vannak irányelvek a fejfájás ambulancia működésére, hogy első viziten és további kontrollviziteken mire kell rákérdezni, mire kell odafigyelni az orvosnak. Ugye nagyon fontos a páciens adherenciája, korábban compliance-e, nem csak fájdalombetegségben, minden betegségben, de fájdalombetegségekben is. Tehát ott van ugye középen a beteg, és körülötte ott van az egészségügyi ellátószemélyzet, ott van a család, a barátok, tehát ez együtt kellene, hogy eredményre vezessen, és azt kell hozzá, hogy a beteg együttműködjön ebben. És akkor az egésznek mi lehet az összefoglalója? Fejfájás, ugye bárhol, bármikor rátörhet az emberre, sajnos ez a rossz, ugye a migrénes fejfájásban, ezért is hívják rohamnak. Ugye akinek már volt ilyen, az tudja, hogy ez mennyire rossz, hogy mondjuk egy értekezlet közepén, akár most is elkezdődhet egy migrénes roham, és ugye akkor mit tegyen az a személy. Ugye az orvosnak a feladata az, hogy meghatározza, hogy pontosan milyen fejfájása van a páciensének, ezért fontos ez a klasszifikációs rendszer. Utána ugye jön a diagnosztika, ahogy említettem, ugye elsősorban a tüneti fejfájásokat kell kizárni, tehát hogy a súlyos betegséget, ami fejfájást okozhat, azt kell kizárni, ugye leginkább agyi képalkotó vizsgálatokkal, és hogyha azt kizártuk, akkor ugye marad az elsőleges fejfájás betegség diagnózisának a lehetősége, például migrén. És ugye diagnózist követi a kezelés. Itt is kiemelem azt, hogy a fájdalomcsillapításhoz mindenkinek joga van, és minden orvosnak viszont kötelessége, hogy csillapítsa a betege fájdalmát. Ezért jöttek létre szerencsére Magyarországon is a fejfájás és fájdalomambulanciák. És szeretném mondani, hogy a Magyar Fejfájás Társaság éves kongresszusa az idén ekkor lesz, szeptember végén, Siófokon, úgyhogy minden érdeklődőt szeretettel várunk a fejfájás kongresszusra, ahol ezeket a témákat szoktuk részletesen átbeszélni. Nagyon köszönöm, hogy figyeltek rám. Köszönöm szépen, professzor úr. Köszönjük szépen, dr. Szok, a nagyszerű előadást. Mindenképpen a beteg hozzáállása nagyon fontos a gyógyulásban, de gondolom, hogy az egészségügyi személyzetnek is, meg a környezetnek is azt hiszem nagyon fontos. A beteg oldalról talán van, aki így gondolja. Amit kérdeznék, és az előző előadásnál is fölmerült, hogy maga a fejfájás is biztos van neurális rész és vaszkuláris rész. Ezek a gyógyszerek mind hatnak az erekre is, meg hatnak az idegekre is. Hogy van-e valami, hogy el tudjuk ezeket választani, vagy inkább csak azt nézzük, hogy hat ebben az esetben, vagy nem hat. Tehát egy inkább gyakorlati tudásunk van. Az én válaszom az, hogy gyakorlati, tapasztalati tudásunk van, tehát hogy a pontos mechanizmus, hát nyilván ugye a receptorok, ugye a triptánoknál a serotonin 1B, 1D receptorok azok az ereken vannak, még most a ditán, ugye ez az új szer, új molekula, ez Magyarországon még nincs forgalomban, vagy úgy tudom Európában sem talán, ugye a lazmiditán, az pedig ugye az 1F, a receptor típus a szerotoninnak, az pedig az idegen, a neuronon van. Tehát, hogy ilyen szempontból azért vannak ilyen mechanizmusok és tudások, de ugye a klinikai gyakorlatban végül is ugye a beteg válasz, a terápiás válasz az ennyire nem specifikus szerintem. De önök úgy gondolják, neurológusok, hogy a fejfájás elsősorban egy neurológiai probléma, egy idegi, az a primer. A többi, ha vaszkuláris, akkor az már szekunder. Igen, hát körülbelül így, igen. De ugye ezt áthidalja ez a bizonyos trigeminovaszkuláris elmélet, mert ugye ott benne van ugye a trigemino, mint neuron,
neuronális, tehát neurovaszkuláris elmélet, tehát hogy a kettő együtt azért ezt nem lehet elválasztani, tehát nem lehet elválasztani. Nehéz. Együtt a kettő. És például amikor van ez az arteritis, az is egy fejfájás, de ott is eléggé vaszkuláris háttér van. Így van, igen. Az a tüneti fejfájások közé van besorolva, ugye a sok közül az egyik, az óriássejtes arteritis, hát az azért inkább vaszkuláris, én is vagy, az egyértelműbben vaszkuláris, ugye ott az erek, habár az erek is ugye idegek, ugye a vasa nervorum idegzi be, tehát hogy ott is együtt van az ideg és az ér. Hát igen, a neurovaszkuláris coupulingot ugye nagyon nehéz elkülöníteni, mert mindkét oldal, ha megmozdul, probléma van, az hat a másikra is. Lényeg az, hogy nagyon sok fejfájós páciens vagy személy van a világon, úgyhogy ez tényleg egy nagy feladat, vagy nagy probléma világszerte a fejfájás. És elképzelhető az, hogy többféle gyógyszerből alacsonyabb koncentrációt adok, hogy az esetleg jobb hatás, mint hogyha egy gyógyszerből adok magasabb dózist. Ez elgondolkodtat, nem tudok erre pontosan válaszolni. Ugye azt az előző előadók is említették, hogy ugye migrén indikációban jóval alacsonyabb dózisokban adjuk, vagy adják például az antiepileptikumokat, mint epilepszia indikációban. Tehát, hogy ugyanazt a hatóanyagot kisebb dózisban, szubdózisban adjuk migrénben, és ott is hatékony, tehát, hogy mondjuk elég topiramátból napi 100 mg, mondjuk epilepsziában az ugye kis adagnak számítana, és ott nem elég. Tehát, hogy ez is elgondolkodtató, hogy miért van ez a különbség a dózisokban a diagnózis alapján. Erre nincs válasz szerintem, vagy nem találtam még választ erre. És hát ugye a traditional Chinese medicine-nél is nagyon sokat használnak, nem tudom, hogy Szegeden mennyire van, de akár akupunktúrát is, és sokszor ugye jól hat. Én szerencsére soha nem volt fejfájásom még, úgyhogy beszélhetek, de van, aki azt mondja, hogy ezek az akupunktúrás beavatkozások is segítettek. Igen, azt én is említettem, hogy ugye az úgynevezett nem gyógyszeres terápiákban ott van az akupunktúra is, nyilván egy csomó közlemény jelenik meg, főleg ugye ázsiai szerzőktől, és viszonylag magas, tehát nő az evidenciája például az akupunktúrának is, tehát nem lehet rá azt mondani, hogy elvetjük, tehát hogy van hatás, és hát úgy tetszik tudni, hogy ugye az emberek azért szeretik az ilyen típusú kezelési módokat alkalmazni, tehát sokan vannak úgy, hogy gyógyszert nem, hanem akármi más, bármi más, csak gyógyszert ne. Úgyhogy hát ez így együtt, ugye a kettő, ez a komplementer medicína, együtt a kettőt. Ezt csak azért egy kicsit felosztam, mert ugye mi sokszor lebecsüljük a kínai módszereket, hogy nem tudjuk, hogy ők azok hogyan hatnak. Most hallgatva ezt az előadást, itt is rengeteg gyógyszer van, aminél igazából nem tudjuk, hogy hogyan hat. És ugye tapasztali alapon ennek a típusúnak ezt adom, annak azt adom, míg végül, ha jól alakul, akkor... Igen, jó, nagyon jól tetszik mondani. Tehát, hogyha ugye azt veszik az elmúlt évtizedben, hogy ugye a tényeken alapuló orvoslás, de ugye tényeket a nyugati orvoslásban sem könnyű találni, meg ugye a randomizált klinikai vizsgálatok is, ugye azok egy speciális betegcsoporton történnek, mindig válogatott, szelektált betegcsoporton, és hát például a tradicionális kínai medicina, hát ugye annak meg több évezredes múltja van, tehát hogy ott aztán van evidencia, vagy nem is, vagy tapasztalat hozzá. Hadd kérdezzem meg, az endotelin, mikor vizsgálták az agyi erekre, elég hamar kezdett konstrikciót okozni, már 10-7, 10-8-nál is? Professzor úr, köszönöm a kérdést, már most olyan régen volt ez, 20 évvel ezelőtt. Igen, és akkor ugye az lett volna a feladat, hogy az endoteliális receptorán, az a D volt, azt hiszem endotelin DA, hogy vazodilatációt akartunk kiváltani patkány agyi ereken, cerebri médián, és akkor hát aztán sikerült, tehát ez volt a fölvetés, ez volt az én feladatom, hogy az endotelinnel vazodilatációt váltsunk ki.
és akkor mikor endoteliálisan adtuk, vagyis tehát bele az intravaszkulárisan adtuk be, akkor végül is sikerült vazodilatációt is elérni, mert ugye egyébként meg így van, gyorsan kontrahált. A sima izom felől konstrikciót okozott, az endotin felül meg... Tehát valószínűleg egy kis nitrogén-monoxid is felszabadulhatott. Nagyon jó, így van, igen. És az volt, hogy ez az egész nitrogén-monoxid által mediált folyamat, legalábbis azt hoztuk ki belőle. Igen. Na most akkor elképzelhető, hogy fejfájásnál van endotelin felszabadulás az agyban? Bizonyos helyeken? Igen, ez is Edminson professzor úrnak ez is egy vonala volt egy darabig, de aztán itt megállt egy idő után a kutatás, mert nem nagyon jöttek olyan eredmények, de azért vannak az irodalomban most is, hogy próbáltak endotelinen ható szereket, farmakonokat így klinikumban, humánba is, de hát még nem jutott el így a gyógyszer szintig ez. De hogy ez is egy ilyen lehetőség, hogy a bontó enzim gátlásra esetleg, tehát a endotelin enzim gátlót alkalmazni. Tehát voltak ilyen próbálkozások, de ez a vonal úgy kicsit elhalkult, mert aztán jött a CGRP vonal, és az bejött jobban. De akkor ugye, akkor ez egy kicsit az elmélet felé megy, hogy agyi hipoxia is fejfájást okozhat. Igen. Hát ugye az viszont, ahogy tetszik, az tény, mert ugye ha hipoxiás az agy, akkor azért fejfájást szoktak panaszolni a betegek. Tehát, hogy igen. De hogyha mondjuk az agyi térfogat nő, tehát ha nagyon kidilatálnak az erek, akkor is fejfájás van. Tehát ha például nitromintet tesz be az ember, akkor kap egy lüktető fejfájást. Igen. Ugye, mert kitágulnak az erek. Tehát valószínű, hogy épp ezért gondolom, hogy a vaszkuláris rész is azért másodlagosan biztos ott szokott lenni. Igen. Hát ugye sokáig az volt a migrén elmélet, hogy még egyetemista koromban, hogy ugye, ahogy a migrénes roham alatt vazokonstrikció van, és utána dilatáció, tehát hogy érkaliber változás, hát aztán ez nem lett teljesen bizonyítva se, meg nem lett teljesen elvetve se. Ez a spreading depression, ez még mindig van, mint egy fejfájás mögött lévő. Igen. Bari Ferenc professzor is, meg a Farkas Eszter is kutatják ezeket a kérdéseket. Így van. Ők főleg isémiás modelleken, tehát inkább ugye vaszkuláris vagy stroke, de hogy igen. Hát ugye az azért inkább neuronális vonal. Igen. Ugye ott az elgondolkodtató, hogy ez a kortikális tovaterjedő depolarizációs hullám, hogy ez talán csak a sulcus centralisig megy el, tehát hogy nem megy tovább, hogy miért nem megy tovább. És akkor ott van ugye a hemiplégiás migrén, ami hát azért az meg frontális lebeny tünet, hogy akkor ugye mint aurás migrén, hogy akkor ott mi van ezzel. Tehát, hogy itt is vannak azért bőven kérdések, de hogy ez is egy kutatási téma, nagyon is ez a kortikális spreading depression. Nagyon szépen köszönjük. Meghlet professzor úr írt, hogy sajnos el kellett szaladni egy emergency beteghez. De nagyon köszönöm, hogy tetszett jönni. Nem tudom, hogy Ágnes, mint betegnek van kérdése, vagy nem fáj a feje sose. Remélem nem fáj. Reméljük nem. Köszönjük szépen, már jó pár évtizede nem fáj a fejem. Köszönöm szépen neked, Délia, hogy elvállaltad ezt a mai előadást mindannyiunk nevében. Az HME, a Mind Klinika és a Mettler-féle Dent neurológiai klinika nevében is. Köszönöm szépen. Nagyon kedves vagy, hogy elhívtál, és így legalább látjuk egymást. Így már láttuk egymást, igen, és már így van egy kis face-to-face kapcsolat is. Igen. Köszönöm szépen a beszélgetést. Nagyon szépen köszönjük. Viszontlátásra. Viszontlátásra. Köszönjük a hallgatóságnak is a részvételt.